Good evening, everybody. My name is Brad Toll. I'm alcoholic. Um, I've been sober by the grace of God, uh, good sponsorship, and the 12 steps of Alcoholics Anonymous since the morning of June 25th, 2012. If you want to translate that. Sure, you can go more than that, but definitely Okay. I'll translate that. ఆయన పేరు బ్రాడ్ టోల్ అండి. ఆయన మంచి స్పాన్సర్షిప్ కారణంగా ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ కారణంగా జూన్ 25, 2012 నుంచి సోబర్ గా ఉండటం. Oh, the reason I wanted you to translate that so quickly is that date is the most important date in my entire life because of the freedom that I've received from the program of Alcoholics Anonymous and losing the obsession to drink. That date changed the course of not only my life, but the lives of my children and my parents and the woman that I loved at the time. And I will always be grateful for the opportunity to speak at a meeting of Alcoholics Anonymous as a result of uh, uh, the 12 steps and what it's given me in my life. Um, so, my first drink was a bottle of Boone's Farm. It's cheap wine. I mean, cheap wine. Like the kind of wine that makes you want to vomit from the taste of it. Right? I mean, just the worst wine you could ever think of. At about 12 years old, I took the first drink. Um, I got super drunk that night. I vomited everywhere. The older kids beat me up. And a normal person may look at this and think to themselves, I had negative consequences as a direct result of drinking. I shouldn't do that anymore. But that thought never occurred to me. I thought to myself, I found something that I'm good at finally. And I continued to drink that way for the rest of my drinking career. Um, and we'll pause there. థ్యాంక్ యూ. ఇమీడియట్ గా నేను ఎందుకు ట్రాన్స్లేట్ చేయమన్నాను అంటే ఎక్కువసేపు మాట్లాడకుండా ఆ తేదీ ఏదైతే ఉందో నేను చెప్పింది అది చాలా ముఖ్యమైన తేదీ నా జీవితంలో. ఆ తేదీ నుంచి నాకు జీవితంలో ఒక స్వేచ్ఛ స్వేచ్ఛాపూర్వకమైన జీవితం లభించింది. ఆ తేదీతోటే నా జీవితం మారింది. అందుకనే ఇమీడియట్ గా ట్రాన్స్లేట్ చేయమన్నాను. ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ నేను తాగటం ఒక చీప్ వైన్, అంటే చాలా చౌకబారి వైన్ తోటి మొదలు పెట్టాను. నా వయసు అప్పుడు 12 సంవత్సరాలు. నేను తాగి ఎక్కడ పడితే అక్కడ కక్కాను ఆ రోజు. కాకపోతే నా ఆలోచన విధానం ఎలా ఉండిందంటే మర్నాడు నాకు ఇది చాలా బాగా చేయగలుగుతున్నాను ఈ పని, మొత్తానికి నా జీవితంలో ఒక పని బాగా చేయగలుగుతున్నాను తాగటం అనిపించింది. నేను అలా తాగి తగ్గినా సరే. So at 13 years old, I was caught drunk by the police and I was throwing rocks at the local Chinese restaurant. At 14, I got caught stealing beer at the local grocery. Uh, I'd actually got away, but I drank all the beer and came back to steal more, and then they caught me the second time there. And then at 15 years old, I caught my first major consequences as the result of my alcoholism. At 15 years old, I drank a half gallon of Jägermeister with a friend of mine, and about 2 in the morning, he asked me for a cigarette. I indicated to him that I too were out of cigarettes by flashing him an empty pack, and the two of us had a group conscience. In that group conscience, we decided to go to the nearest gas station and get a pack of cigarettes. So I walk into the gas station. I'm 15, but I look every bit of 14. And I said,
give me a pack of Newports in a box. And the lady looks at me and denies my request. And I give her the middle finger and then go back to the car angry and, not understanding how selfish my request of her was. We'll pause there. థ్యాంక్ యూ. సో 13వ ఏట మొదటిసారి ఏంటంటే ఒక చైనీస్ రెస్టారెంట్ మీద రాళ్ళు వేస్తుంటే అప్పుడు మొదటిసారి పోలీసులతోటి పరిచయం జరిగింది. 14వ ఏట ఈయన ఒక గ్రాసరీ స్టోర్ లో బియర్ దొంగతనం చేసి ఆ బియర్ తాగేసి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాడు దొంగతనం చేయడానికి. అప్పుడు పోలీసులు పట్టుకోవడం జరిగింది. నిజమైన నిజమైన పరిణామాలు, కొంచెం పెద్ద పరిణామాలు 15వ ఏట రావటం మొదలు పెట్టినాయి తాగుడు వాళ్ళు. ఏంటంటే అప్పుడు ఈయన మిత్రుడు తాగుతుంటే సిగరెట్లు అయిపోతే ఈయన ఇలా సిగరెట్లు అయిపోయినాయి ఇలా చూపిస్తే మిత్రుడికి అప్పుడే గ్రూప్ కాన్షియస్ తీసుకున్నారు. ఆయన మిత్రుడు ఇద్దరు డిస్కస్ చేసుకుని సరే దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక గ్యాస్ స్టేషన్ లో సిగరెట్లు కొనుక్కుందాం అని చెప్పి, గ్యాస్ స్టేషన్ అంటే పెట్రోల్ బంక్ అండి. పెట్రోల్ బంక్ లో అక్కడ ఉంటాయన్నమాట, మామూలుగా సిగరెట్లు కూడా అమ్ముతారు పక్కకి షాప్ లో ఉంటాయి. సో వెళ్ళి కొనుక్కుందాము అనుకుంటే వెళ్ళి అక్కడ ఈయన 15 ఏళ్ళు అప్పుడు వయసు కాదు, ఇంకా 14 లాగా ఉన్నాడు మొత్తం, అంటే మొహం వేషం భాష అంతా. వెళ్ళి నాకు కొంచెం సిగరెట్లు ఇస్తావా న్యూపోర్ట్ ప్యాక్ అడిగాను పిల్లల వాయిస్తో. పిల్లల వాయిస్తో అడిగితే ఆ అమ్మాయి వద్దు అని చెప్పి నేను ఎవరని చెప్పింది అక్కడ ఉన్న లేడీ. ఎవరని చెప్తే ఈయన మిడిల్ ఫింగర్ అని ఇంగ్లీష్ లో ఇలాగ మధ్యలో వెళ్ళి చూపిస్తారు, అదొక బూత్ పదం లాంటిది, చూపించాడు. కాకపోతే ఈ రోజు తలుచుకుంటే నా స్వార్థపరత్వం అక్కడే కనిపించింది. నా గురించి ఆలోచిస్తున్నాను, ఆ అమ్మాయి ఇవ్వలేదని కోపం వచ్చింది. ఆ అమ్మాయి అది నా రిక్వెస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది పూర్తిగా స్వార్థంతో నిండింది అని. So, because she wouldn't sell us the cigarettes, we decided we'd drive to the nearest tobacco store, which was closed at 2 in the morning or 3 in the morning. And we would throw the biggest rock in the parking lot that we could find through the window. In effect, committing my first felony, high level crime. The two of us split the 75 cartons of 150 cartons of cigarettes, 75 each. He went home and I went home. He was caught with his evidence and then told on me. The police show up to my house wanting to search, but I had listened to enough rap music to know that the police would need a warrant to search. So I told them that. And they left to go get the warrant. And my mother, because I'm a child still at this time, looks at me and she says, "Why would they think you would do this, Brad?" And I said to her, "Because I did it. You've got to help." And so, with every bit of manipulation that my mind can produce, I convinced my law abiding mother to help me dispose of the evidence. The two of us are driving through the middle of nowhere, and she's crying, saying, "Why would you do this to our family?" And she'd throw these cigarettes out the window. But all I can concern myself with is where she's throwing them out at, so I can go back to get them at a later date. I'll pause there. సో ఏమైంది, సిగరెట్లు ఇవ్వలేదు కదా అమ్మాయి. వీళ్ళు ఏం చేశారు, వీళ్ళిద్దరు వెళ్ళి సిగరెట్లు కేవలం పొగాకు తంబాకు అమ్మే షాప్ ఉంటుంది అనమాట. అది 2ంటికి అర్ధరాత్రి. వీళ్ళు వెళ్ళేసరికి అది నేచురల్ గా మూసుంటే పార్కింగ్ లాట్ లో దొరికిన అతిపెద్ద రాయి తీసుకుని అద్దం పగలగొట్టారు. అద్దం పగలగొట్టి అప్పటి నుంచి ఒక 150 ప్యాకెట్లు సిగరెట్లు, అదే 150 కార్టన్లు అనుకుంటా దొంగలించడం జరిగింది.
ఆయన ఒక 75 తీసుకెళ్ళాడు, ఈయన ఒక 75 తీసుకెళ్ళిపోయారు ఇంటికి. తర్వాత ఈయన ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఉన్నారో పట్టుబడి పోలీసులకి తన పేరు కూడా చెప్పాడు. పోలీసు వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చారనమాట. అప్పటికే ఈయన అంత టీవీ అది చూస్తాడు, ర్యాప్ మ్యూజిక్ అని ఉంటుంది, దాంట్లో ఏంటంటే అదంతా అంటే కొంచెం క్రైమ్ లైఫ్ గురించి అది ఆ మ్యూజిక్ లో వివరిస్తారు. అలాంటి మ్యూజిక్ అది కూడా వింటున్నాడు. సో ఏంటంటే ఈయనకి తెలుసు పోలీసులు లోపల సెర్చ్ చేయాలంటే వాళ్ళకి సెర్చ్ వారెంట్ ఉండాలి. మీ దగ్గర సెర్చ్ వారెంట్ ఉందా అని అడిగాడు. పోలీసు వాళ్ళు సరే తీసుకొస్తామని బయలుదేరారు. ఆ లోపు వీళ్ళ అమ్మగారు పక్కన అసలు నీ దగ్గర ఎలా ఉంటాయని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారా అని అడిగిందంట. వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా పక్కనే ఉండటం జరిగింది. అప్పుడు ఈయన ఎందుకంటే నేను తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు సచ్చినాడు నాకు హెల్ప్ చేయాల్సిందే అన్నట్టు. అప్పుడే నేను మ్యానిపులేషన్ మొదలు పెట్టేశాను. రకరకాల మ్యానిపులేషన్ జరిగినాయి. పోలీసు వాళ్ళకేమో ఏంటంటే సర్చ్ వారెంట్ చెప్పడం, మా అమ్మగారికి ఏమో ఇలా మాట్లాడటం. అప్పుడు మా అమ్మగారు ఏడుస్తూ నన్ను తీసుకెళ్తూ నువ్వు ఎలా చేయగలుగుతావు మన కుటుంబానికి ఇది. ఎందుకంటే అప్పుడు దాకా మా అమ్మగారు ఎప్పుడు కూడా చట్టబద్ధంగా బతికినవాడు. మొదటిసారి చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ పనులు చేపిస్తున్నాడు. ఏడుస్తూ ఆవిడ ఎక్కడ ఎవరో లేని మనుషులు లేని చోట్ల పాడేస్తుందండి. పాడేస్తే ఈయన ఆవిడ ఏడుపు గాని ఆవిడ అనే మాటలు గాని పట్టించుకోకుండా ఎక్కడ పాడేస్తుందో అది ఎక్కువ గమనిస్తున్నాడు అండి. ఎందుకంటే తిరిగి వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి కదా ఇదంతా చల్లబడ్డాక. సో ఈయన ఆలోచన విధానం అలా. To make a long a long story short, the police found the cigarettes that we'd thrown out in the woods, and they convinced me to admit to the crime. Otherwise, they would charge my mother in connection with it. Now, I think what's important is to tell you is that that crime inherently does not make me alcoholic. But when my parents took me back to my room and gave me conditions in which I could appease their sorrow, like they described to me the pain that I had caused them. And they said, in order to fix this, you do not leave this room. Now, I can remember being back in that room, pacing back and forth, restless, irritable, and discontented. Sitting on the bed, and then I'd stand up because I'm anxious, and I'd pace back and forth, and I would wring my hands. And when I'm in a really tough spot like that, I always think to myself, how can I fix this? And the reoccurring answer would always be, you need to have a drink and figure it out. And in the face of certain consequences that would follow if I were to leave and drink, I drank anyway. The great obsession of the mind overtook all logic and reasoning for me not to drink. We'll pause. Okay, should I translate? Yeah. Yes. యా. సో ఈయన ఏమన్నారంటే, బాబు మొత్తానికి పోలీసు వాళ్ళకి ఆ సిగరెట్ ప్యాకెట్ దొరకటం జరిగింది, సిగరెట్ ప్యాకెట్లు దొరకటం జరిగింది. దగ్గరకు వచ్చి, బాబు నువ్వు నిజం ఒప్పుకో, లేకపోతే మీ అమ్మగారికి అదే మీ అమ్మగారిని ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేయాల్సి వస్తుంది మీ అమ్మగారి మీద అంటే, నేను అప్పుడు వీళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా రూమ్ లోకి తీసుకెళ్ళి ఈయనకి చెప్పటం జరిగిందంట. నువ్వు మాకు ఎంత బాధ పెట్టావు చూడు, ఆ బాధని ఈయనకి వివరించడం జరిగింది. ఈయన పెట్టిన బాధని వివరించడం జరిగింది. ఆ బాధని వివరించాక ఈయన ఏమన్నారు అంటే, ఏంటంటే వివరించి దాని తర్వాత నువ్వు ఈ రూమ్ లో ఉండిపో, బయటికి రాకు, ఈ రూమ్ లో ఉండిపోయి నువ్వు ఈ రూమ్ లో ఉండు, మేమంతా ఇది చేసాక నువ్వు ఏంటంటే ఈ పెట్టిన బాధకి రూమ్ వదిలి వెళ్ళకు అన్నారంట. ఇలా రూమ్ లో అప్పుడు మన
బిగ్ బుక్ లో ఉంటది కదా, రెస్ట్లెస్, ఇరిటబుల్ అండ్ డిస్కంటెంట్ అంటే ఆమ్, గాబరా గాబరాగా, చిరాగ్గా, అసంతృప్తితో అటు ఇటు తిరిగేస్తున్నారు ఫాస్ట్ గా. తిరిగేస్తూ ఈయన ఏంటంటే ఆ, ఈయన ఏం చేయాలి దీని నుంచి అంటే, అస్తమాటు ఈయన బుర్ర ఇప్పుడు నువ్వు తాగి ఆలోచించు, తాగితే బాగుంటది అని చెప్పి చెప్తూనే ఉంది. సో ఎలాగో ఆ రూమ్ నుంచి తప్పించుకుని తాగు, దాని తర్వాత ఏం వద్దో అదే అవుతుంది అని నేను కూడా చెప్తున్నాను. ప్లీజ్. I tell you all that to give you a little background because I had become a career criminal by the time I was in my 20s. I was in and out of maximum security penitentiaries here near my home. I would spend years away from society, and each time that they would release me, the great obsession to drink normally would come, and I would try, and I would make plan after plan on how I would do this successfully, and I would never be able to do it. Just never could pull it together. I'd watched my father drink uh, beer just every night. He'd drink 3 or 4 beers, and at some point, he'd make a decision to stop drinking. I've never been able to make that decision for myself. I've always drank until I'm insanely drunk and I do take some absurd action that generally hurts myself and the people that I love. And I was blessed with a son in at 20 years old. 23, I was in the penitentiary, and 28, I was released from the penitentiary and was given an opportunity to participate in a substance abuse program that would inevitably lead me to the program of Alcoholics Anonymous. Um, the people that I met when I walked in here, into these rooms, I didn't really like them initially. I didn't really want to be part of this. I was afraid, um, and I'm very comfortable in the chaos that had been my life prior to getting here. Um, we'll pause there and then I'll talk about my last drink. థ్యాంక్ యూ. ఏంటి ఇప్పుడు ఇంకా మొత్తానికి ఆ రోజు తాగి అలాగా జీవితాంతం కెరియర్ క్రిమినల్ అంటే ఇలాగా క్రిమినల్ లా తయారైంది. 23 ఏళ్ళకి జైలుకి వెళ్ళటం జరిగింది. 26కో ఎప్పుడో ఆయన బయటకు వచ్చారు జైలు నుంచి. సో మొత్తానికి ఏంటంటే ఆ ఈయన తాగినప్పుడు ఈయన నాన్నగారు కూడా తాగేవారు, కానీ 3 బీర్లు తాగి ఇంకా చాలు అని చెప్పి ఆపేవారు. కాకపోతే ఈయన ఎప్పుడు తాగినా సరే ఆ మొత్తం ఫుల్ అవుట్ అయిపోయేలా తాగి చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగించి మొత్తం ఎన్ని మానవ సంబంధాలు చెడగొట్టుకుని అంత అస్తవ్యస్తంగా ఈయన జీవితం తయారవటం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఆయన ఆఖరి డ్రింక్ So I was arrested for the last time in 2011, and I was raised Catholic, and in Catholicism we have a lot of windy prayers, very long prayers. And walking into that jail cell, I knew that I could no longer continue this way of life and expect to live long or happily. And faced with utter destruction, death, or living any simulation of a life, I chose to say a prayer in front of all these hardened criminals. Now, being Catholic and having long prayers, I find it important that I tell you the prayer verbatim, exactly how I said it, and it went like this: God, help. That was it. Very simple,
most powerful, most effective prayer I've ever said in my entire life, and I continue to use that prayer today. When I said that prayer, I immediately laid down in my bunk and went to sleep. And when I woke up the next morning, someone had slipped me the big book of Alcoholics Anonymous. And I began reading that book like my life depended upon it. And little did I know it did at that time. Uh, on page 24, it changed my life. It said, "We are unable at certain times to bring into our consciousness with sufficient force the memory of the suffering and humiliation of even a week or a month ago. We are without defense against the first drink." And I could remember sitting in those jail cells, hiding my tears as I was on the phone on Christmas with my son, thinking, I'll remember how much this hurts, and I will use the memory of this pain to combat the temptation to drink the next time it occurs to me. Everywhere else in my life, that works. If I burn myself, at 5 years old, I burnt myself on a lawnmower engine. Never, not even a single time since, 30 some years ago, have I ever considered laying my hand atop the exposed motor of a freshly run uh, lawnmower. I've got a mental defense against such insanity, but in regards to alcohol, I had finally found that I had no defense, and my defense had to come from a higher power. Well, you can translate. సో ఈయన లాస్ట్ మళ్ళీ అరెస్ట్ అయింది 2011లో అండి. 2011లో అరెస్ట్ అయ్యి అప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా జీవితం ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు, అంతా అస్తవ్యస్తం అయిపోయింది. ఇంకా చావు ఒకటే గతి. అది కూడా ఏంటి, మనకి ఎలా చావాలో అన్నది కూడా తెలీదు. అందరూ సెల్లో కూర్చుని, ఈయన మామూలుగా క్యాథలిక్ గా పెరిగారు. క్యాథలిక్ అంటే క్రిస్టియానిటీలో ఒక వర్గం. క్యాథలిక్ వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ప్రార్థనలు ఉంటాయి. ఆ పెద్ద పెద్ద ప్రార్థనలతోటే పెరగటం జరిగింది. మొత్తానికి అప్పుడు ఇంక ఈయన డిసైడ్ అయింది ఏంటంటే, నేను దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఈయన ఆటోమేటిక్ గా ప్రార్థన చేయటం మొదలు పెట్టాడు. అక్కడ చుట్టూ ఏంటంటే మంచి క్రిమినల్ ఉన్నారు ఈయన చుట్టూరుని. ఆ క్రిమినల్ ముందే ఈయన ప్రార్థన చేయటం మొదలు పెట్టారు. ఈయన క్యాథలిక్ ఉండి ఆ పెద్ద పెద్ద ప్రార్థనలు నేర్చుకున్న ఈయన చేసిన ప్రార్థన ఒకటే ఒక లైన్ ఏంటంటే, దేవుడా నాకు సహాయం చెయ్యి. మెల్లిగా ఈయన చేతిలోకి ఇప్పుడు జైల్లో ఉండగా ఒక బిగ్ బుక్ వచ్చింది. ఇది నీ జీవితాన్ని మారుస్తుంది అని ఈయనకి చెప్పటం జరిగింది. మారుస్తుంది అని చెప్పటం జరిగినప్పుడు ఈ పేజ్ నెంబర్ 24 ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో క్లియర్ గా రాసి ఉంటుంది. తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అది ఏమనంటే, బాబు నీకు గతంలో జరిగిన అవమానాలు లేకపోతే బాధలు ఏది కూడా గుర్తురావు మరో డ్రింక్ తీసుకునేటప్పుడు. కేవలం నీకు ఉన్నత శక్తి నుంచే ఆ బలం రావాలి ఆపడానికి, దాన్ని ఆ డిఫెన్స్ కేవలం హయ్యర్ పవర్ నుంచే రావాలి అన్న లైన్ ఈయనకి ఈ రోజుకి చాలా గుర్తుంది. ఎందుకంటే ఈయనకి ఆ జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఈయన కొడుకుతోటి క్రిస్మస్ కి ఫోన్ లో మాట్లాడటం జరిగింది. ఫోన్ లో మాట్లాడినప్పుడు ఈయనకి చాలా బాధేసింది. ఏంటబ్బా ఇది, నేను ఈ బాధ మళ్ళీ నేను అనుభవించకూడదు, నా జీవితంలో నేను మళ్ళీ ముట్టుకోకూడదు అని గట్టిగా నిర్ణయం తీసుకోవటం జరిగింది. కాకపోతే ఏంటంటే, ఈయన చిన్నప్పుడు 5 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు లాన్ మూవర్ అంటే లాన్ కట్ చేసేది మెషిన్ ఉంటుంది. ఆ మెషిన్ ఇంజిన్ వేడిగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఆ వేడి ఇంజిన్ ఖాళీ. అప్పటి నుంచి దాని గురించి చాలా జాగ్రత్త పడతారు, ఆ ఇంజిన్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా. ఆ విషయంలో కాలింది అని చెప్పి గుర్తుంటుంది నాకు. చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు 5 ఏళ్ళు అప్పుడు జరిగిన విషయం. కాకపోతే నాకు ఒక సంవత్సరం ముందో లేకపోతే వారం ముందో జరిగిన విషయం కూడా నాకు తాగుడు గురించి నాకు గుర్తుండదు. ఆ విషయం నాలో నిరూపించబడింది అని చెప్పి
So, um, after having an understanding of alcoholism, I still could not make a decision to for myself to quit drinking forever. I knew that it would hurt me, but when the pain was great enough, I still would succumb to the idea that alcohol would fix my problems. On June 24th, 2012, I had my very last drink. I had a drink early that morning, which started the phenomenon of craving, the want for more, the unstoppable yearning for more alcohol. On June, and my last drink was an entire bottle of peach schnapps. And when the bottle ran out, I cried. I cried and I cried, and I just wanted it to stop so badly. And I drove to the nearest meeting of Alcoholics Anonymous, where a gentleman approached me and he saw that I was visibly drunk, and he asked me if I wanted to talk. Another guy had gotten angry that I showed up to the meeting drunk. And what's important to know is that we don't shoot our wounded. If someone shows up to an AA meeting drunk, that's okay. That's okay. If you don't want to work with a wet drunk, you don't have to, but someone nearby will. And all of us are here because we couldn't stop drinking. So I don't understand why it would ever be a big deal for somebody to show up drunk. But anyhow, the gentleman that asked me if I wanted to talk, he sat down with me. His name was Mike. And Mike spent the next 3 hours telling me his story and how he had been a dentist and a very successful business in dentistry, and had built it up and had been prescribing himself narcotics and drinking whiskey simultaneously, and in the midst of doing that had lost his business, his practice, his family, and everything else. Had lost everything he'd worked his whole life for as a result of his alcoholism. And then he told me how he had gotten his family back by working the 12 steps of Alcoholics Anonymous, and how his business had came back, and how the love in his life, as the direct result of our fellowship in God and our step work, had revolutionized his life, and how grateful he was. And the entire time he's telling me this, I'm nodding my head in understanding and identification, and I wanted what he had. You can translate that. సో అలాగే ఈయనకి ఆ క్రిస్మస్ రోజు జరిగింది గుర్తు రాలేదు. అలాగే తాగుడు మళ్ళీ తాగారు. తాగి మొత్తానికి జైలు నుంచి బయటకు వచ్చి ఈయన జూన్ 24ని విపరీతంగా తాగున్నారు. ఈయన దగ్గర ఉన్న ఒక బాటిల్, ఒక వెరైటీ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ అయిపోవటం జరిగింది. బాటిల్ అయిపోతే ఈయన ఏడవటం మొదలు పెట్టారు. ఎలాగైనా ఇది ఆపాలి అని చెప్పి ఏడవటం మొదలు పెట్టి అప్పుడు దగ్గరున్న ఏఏ మీటింగ్కి వెళ్ళటం జరిగింది. దగ్గరున్న ఏఏ మీటింగ్కి వెళ్తే అక్కడ ఒక బయట ఒక వ్యక్తి చూశారు, ఈయన ఆల్రెడీ తాగున్నాడని అర్థమైంది. అయితే నువ్వు మాట్లాడతావా అని అడిగారు. మాట్లాడతా. కాకపోతే అలా అక్కడే ఇంకో వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఆయనేమో చిరాకు పడ్డాడు ఈయన తాగి మీటింగ్కి వచ్చాడు. అది ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఈ రోజున దెబ్బతిన్న మన మన సోదరుల్ని కాల్చం, షూట్ చేయము. అలాగే మీటింగ్ కి తాగి వచ్చిన వాళ్ళని మనం ఎందుకు వచ్చాడు వాళ్ళతో ఇప్పుడు మాట్లాడడం అని అనుకోము. అంటే అది మీరు అనుకుంటే మంచిదే, కాకపోతే ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు మీటింగ్ లో మాట్లాడే వాళ్ళు తాగి వచ్చిన. తాగలేకే కదా తాగుడు ఆపలేకే కదా ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ వస్తారు. సో ఆల్రెడీ దెబ్బతిన్న సోదరుని మళ్ళీ మనం గనతో కాల్చాం. అది నా ఎందుకో నేను తాగున్నప్పుడే నాతో మాట్లాడటం జరిగింది. సో ఇది అందుకనే ఈ విషయాన్ని మీకు చెప్తున్నాను, నా అనుభవం. ఇప్పుడు దాని తర్వాత ఈయన
ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన ఎలా తాగాడు, ఏం చేశాడు, ఇప్పుడు ఆయన భార్య ఎలా నక్కొచ్చింది, పోయిన పరువు కొంచెం ఎలా మిగిలింది, మంచి విషయాలు ఏమేమి వచ్చినాయి, ఇప్పుడు ఆయన జీవితంలో ప్రేమ ఎలా వచ్చింది అంటూ చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు. ఈయనేమో బుర్ర ఊపుతూ వింటున్నాడు, ఎన్ని వింటున్నాడు, ఎన్ని ఐడెంటిఫికేషన్ అవుతుంది. అప్పుడు ఈయనకు అనిపించింది ఆయన దగ్గర ఉన్నది నాకు కావాలి. So when I asked that man if he would be willing to walk me through the 12 steps and help me get sober, he asked me one simple question. What length are you willing to go for victory over alcohol? And the response I gave him, I was actually surprised about, because for years I wasn't willing to do it much, not much at all. But I was willing that day, I told him, to go to any length. I would do anything that he requested of me as long as he would help me. And so the two of us began on a vigorous course of action. We got down on our knees, we said the third step prayer, and I was embarrassed to pray with another man holding hands at that time, but I did it anyhow. And then he showed me how to write a fourth step inventory, and I wrote that inventory furiously, just as quickly as I possibly could, because I wanted to get better, and I knew that this was the solution from alcoholism that had been plaguing me for so many years. And when I was finished writing that inventory, I immediately met with him to share the inventory. And I was willing to take um, criticism of myself and understand that most of my problems had come from me, that I was that my mistakes had made the resentments in my life much more difficult, and that fear ruled me, and that my sex conduct had hurt many people, and that I owed amends. And then I said a quick prayer with looking at step 6, and then said a quick prayer in step 7, wrote my list in step 8, and this is what, and step 9 is where things become a little more difficult, because it takes some real humility on my part to go to people who I'd wronged over the course of my life, you know, years and maybe even decades ago, and admit to them my wrongs. And in doing that, I got centered with God. Um, Translate. సో ఆ రోజు ఈయన ఆయన దగ్గర ఉన్నది నచ్చి ఆయన ఎలాగోలా మందు మానాలంటే ఆయన అడిగిన ప్రశ్న ఒకటేనంట, మందు మానడానికి నువ్వు ఎంత దూరమైనా వెళ్తావా అని. మామూలుగా ఆయన ఎప్పుడు దేనికోసం ఎంత దూరం వెళ్ళలేదు. ఎప్పుడు జీవితంలో దేనికోసం కూడా ఎంత దూరం వెళ్ళాలి అంటే వెళ్ళాడు అది. అలాంటిది ఆ రోజు నువ్వు ఏంటంటే నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దీనికి మారాలి, నువ్వు ఎంత దూరం అయినా వెళ్తాను, నువ్వు నాకు సహాయం చేస్తే అని చెప్పడం జరిగిందండి. ఈ రోజుకి ఆశ్చర్యంగా ఉంటది. అందుకని ఆ రోజు ఆయన ఒప్పుదల అలా ఉంది. దాని తర్వాత ఇమీడియట్ గా విగ్రస్ యాక్షన్ అంటే ఇమీడియట్ గా విగ్రస్ అంటే బాగా కష్టపడి విగ్రస్ అని ఎలా చెప్తా అంటే తెలుగులో మంచి తీవ్రమైన కార్యాచరణ మొదలుపెట్టారు. తీవ్రమైన కార్యాచరణ మొదలుపెట్టిన మొదటిసారి ఈ థర్డ్ స్టెప్ ప్రేయర్ ఇద్దరు కలిపి చేయటం జరిగింది, మోకాల మీద నుంచి. ఈయనకి అప్పుడులో ఇంకొక మగ వ్యక్తి చేతులు పట్టుకుని ప్రేయర్ చేయటం కొంచెం ఇదిగా ఉన్నా చేశాడు. దాని తర్వాత 4వ సోపానం ఎలా రాయాలో చూపించాడు ఆయన. ఈయన రాసుకుని చాలా తొందరగా రాశాడంట 4వ సోపానం. ఎందుకంటే ఈయనకి ఆ బాధలోంచి నేను బయట పడిపోవాలి ఎట్టి పరిస్థితి అన్న విల్లింగ్నెస్ ఉంది అనమాట. సో చాలా తొందరగా విగరస్ గా అది కూడా తీవ్రంగా రాసి సో ఆయనతో షేర్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఆయన గురించి ఆయన తప్పులు తెలుసుకోవటం, దాన్ని మళ్ళీ అంగీకరించడం, ఓకే నేను ఇలాంటి అని చెప్పి
మళ్ళీ ఏంటంటే ఆ ఆ, అంగీకరించి తొందరగా 6, 7 సోపానంలో ప్రేయర్ చేసి అవి అప్పచెప్పటం. 6లో అడిగి ఆ 7 సోపానంలో ప్రేయర్ చేసి అప్పచెప్పటం. 8, 9 మళ్ళీ లిస్ట్ అంతా రాసి అందులో ఎవరెవరినైతే హాని చేశాడు. 9లో అమెండ్స్ చేయటం కొంచెం కష్టం అనిపించింది. అయితే ఆ అమెండ్స్ చేయటంతో కరెక్ట్ గా దేవుడితోటి సెంటర్ అవటం మొదలైంది ఈ జీవితం. ఒక ఉన్నత శక్తితోటి ఉన్నత శక్తి తోటి సెంటర్ గా అయిన జీవితం నడవటం మొదలైంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. ఇంకో విషయం ఏం చెప్పారంటే ఏంటంటే ఈయన చేసిన ప్రతిదీ కూడా ఈయన కష్టాలేమి ఈయన కొని తెచ్చుకున్నాయి. ఆ ఇన్వెంటరీ రాశాక తెలుసు దాదాపుగా ఎన్ని కష్టాలు ఈయన కొని తెచ్చుకున్నాయి. So about 4 or 5 months sober, I hadn't made any amends since I made the easy ones first when I first got sober. Mom, my father, my sister, an employer, just some easy ones. But about 5 months sober, I had balked on my amends. I hadn't wanted to make any. And I began getting miserable again. And I called my sponsor. And my sponsor, it's important for you to know that he told me in the beginning, like, this is not a spiritual hierarchy. There are no classes in AA. There are no one's over anyone else. I am your peer, your friend, and we walk this together. But you have to know that if you do not do all of this, there's a good chance you will drink. And I respected him for that. And so he directed me that I should make an amends to a friend of mine who I used to drink with that I'd stolen from. So I go to my friend, and in making that amends over the course of several weeks by paying him back money I had stolen from him, uh, at the end, on the very last payment, he told me that he too were alcoholic, and then he asked me for help. And so I was able to help that man get sober. And another one of our friends saw that he had got sober, and he asked me for help. And so, by getting out of God's way, by simply righting the wrongs of my past, I was able to be of service to other men suffering from the very same disease that I had been suffering from. And then they introduced me to the very first person I sponsored. This man's name was Jordan, and Jordan and I read the big book of Alcoholics Anonymous together, and I showed him precisely how I had recovered from this seemingly hopeless state of mind and body. Translate. సో ఈయన 4 నెలలు సోబర్ గా ఉండగా ఇంకా అప్పటికే కొన్ని సులువైన అమెండ్స్ చేయటం అయిపోయింది. అంటే దాని తర్వాత అమెండ్స్ కొంచెం నిర్లక్ష్యం చేయడం జరిగింది. మెల్లిగా మళ్ళీ చండాలంగా ఉండటం మొదలైంది. ఏంటంటే ఈయన మనసు అదంతా మనసులో అలజడి మొదలైతే ఈయన మళ్ళీ స్పాన్సర్ కి ఫోన్ చేయడం జరిగింది. ఈయన స్పాన్సర్ ముఖ్యంగా ఈయనకి ముందు నుంచి చెప్పేది ఏంటంటే, బాబు ఇక్కడేమి పెద్ద చిన్న లేదు, ఒక క్లాస్ ఏం లేదు, అందరం ఒకటే, నువ్వు కూడా ఒకటే, నేను నీకు ఒక ఫ్రెండ్ లాగా సహాయం చేస్తానంతే, ఇది ఒకసారి అయిపోయాక ఇది మొత్తం చేయకపోతే మటుకు నువ్వు తాగే అవకాశాలు ఉన్నాయి అని చెప్పడం జరిగింది ముందే. అందుకనే అది నాకు చాలా ఇష్టమైన ఇది ఏంటంటే, ఆయన ఏదో గొప్ప కింద నేనేదో తక్కువ కింద ఎప్పుడు ఉండదు, సమానంగానే ఉంటుంది. నేను ఫోన్ చేయటం జరిగింది. ఫోన్ చేస్తే ఏంటంటే ఆయన క్లియర్ గా అన్ని, నీ ఫ్రెండ్ కి అక్కడ అప్పుడు అప్పు తీసుకుని ఇవ్వలేదు కదా, ఆ అమెండ్ సంగతి ఎప్పుడో చూడు అని చెప్పడం జరిగింది. సో అమెండ్
కి కోసం వెళ్ళి మెల్లిగా ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడి ఇన్స్టాల్మెంట్ పద్ధతిలో కట్టేస్తుంటే లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ లో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కూడా నాకు కూడా తాగుడు ప్రాబ్లం ఉంది, నాకు సహాయం కావాలి అని అడగటం జరిగింది. ఆయన కూడా ఈయన స్టెప్స్ ద్వారా తీసుకెళ్లి ఆయనకి సహాయం పడటం జరిగింది. వీళ్ళిద్దరూ కలిపి ఇంకో ఫ్రెండ్ కూడా అలాగే సహాయం చేశారు. సో దేవుడు, నేను పక్కకు తప్పుకుంటే దేవుడు నాతో ఏమేం పనులు చేయించుకోవాలో ఆ పనులు చేయించుకుంటూ వెళ్తాడు అని ఈయన అంటారు. When I first began sponsoring that man, I had a feeling of inferiority, or a feeling as though I were not good enough or incapable of sponsoring another man. It was scary. But something that my sponsor had taught me was that I will not stay sober long term if I'm unwilling to help another alcoholic. This entire program is built off of the premise that we will go out into the world and be of service to other men and women by helping them achieve sobriety. That is the total purpose of us working the 12 steps, so that we were put in a position where we can help others go through the exact same process that we went through. Without that, there is a pretty good chance that I again will succumb to the insanity of alcoholism and go back to the depths from which I came. I don't want that. I want to be able to experience freedom on a new level in communion with my higher power. I want to be able to be free for the rest of my life and continue to serve God's children today through the rest of my life. And so when my sponsor asked me if I were willing to go to any length for victory over alcohol, and I indicated to him that I were, this is what he meant by that. That I would go to any length to help another alcoholic having had a spiritual awakening. No matter the feeling of inferiority or self-doubt, I would persevere in the face of that and help other people as best as I could. Translate. Arthur. Sorry, I didn't hear the last part. I think I got disconnected. Oh, But I'll try to. Yeah, you want to repeat the last part after? I'm just saying that no matter what is going on in my life, I have to continue to work with other alcoholics. That is the entire purpose of this program. That's the entire purpose of me being relieved of alcoholism. Is that I go out and I share this message with other alcoholics to go to it. That's how I go to any lengths for victory over this. The sacrifice of self. Can you translate that? I think we've lost him. Um, so I continued on for sponsoring other men as often as I could. I want to be of service to other men and women, regardless of the consequences to me. And in doing so, I built up a family and a fellowship that I never knew was possible. At only a couple years sober, I was sponsoring 20, 25 men, and we had started a group together. And inside of that group, we provided service to one another, and we showed up every Monday night with about 200 individuals. And we would share this message of Alcoholics Anonymous as it's prescribed in our big book. And we would continue to work laboriously, very diligently at trying to share this message to people all over the city
so that they too could experience the freedom that we have gained in Alcoholics Anonymous. Uh, the love and service that I've been given in this program since coming here, I can never be appreciative enough of it. It's changed me inherently. It's made me understand that this is the purpose to life, is to be of service and to be loving and caring to God's children, to not be selfish. And that's how I lose that selfishness, by showing up and caring more about what happens to you than about my own selfish desires or wants. Can you translate, Karthik? Yeah, so I think the most, for me, what I'd come to the realization of in sponsoring another man was that passing this message on was the most important undertaking I would ever have in my life. Like this was my purpose. This is our primary purpose. The primary purpose of each group of Alcoholics Anonymous, in addition to each member, to pass the message that through the 12 steps of Alcoholics Anonymous, as prescribed in our big book, uh, everyone who is willing to go to any length for victory over alcohol can recover. And that there's no spiritual hierarchy, that there's no alcoholic over top of another one. There's no class here. There's no different denominations. We are all just drunks walking shoulder to shoulder with one another in order to recover. And that is the lifeblood of our program. There's like having had a spiritual awakening. That is what step 12 is. And without all 12 steps, I'm incomplete. Having had a spiritual awakening as the result of these steps, we tried to carry this message to other alcoholics and to practice these principles in all our affairs. It doesn't say that we have to have a degree or that we have to have a certain amount of sobriety. It's just having had a spiritual awakening as a result of the first 11 steps. There's no time frame set in there. We practice these principles in our affairs and we share this message with other alcoholics. It's very simple stuff. Translate. సో ఈ మన అసలు మొత్తం ప్రోగ్రామ్ యొక్క అంతిమ లక్ష్యమే వేరే త్రాగుబోతులకి మనం సహాయపడటం, ఈ మెసేజ్ ని మనం వాళ్ళకి అందించడం. ఈ 11 సోపానాలు కార్యాచరణ వల్ల మనకు ఒక ఆధ్యాత్మిక మేల్కొల్పు గాని చైతన్యం గాని కలిగి, అప్పుడు మనం ఈ మెసేజ్ ని ప్రతి వ్యవహారంలోని దాన్ని పాటిస్తూ వేరే యొక్క తాగుబోతులకి మనం మెసేజ్ అందించాలి. దీనికి ఏం మనకి డిగ్రీలు అక్కర్లేదు, మన ఏరియాలో హైరార్కీలు లేవు, వాడు గొప్ప వీడు తక్కువ, లేదా వాడు ఓల్డ్ టైమరు వీడు న్యూ కమరు అని. కేవలం మన పని ఆ 11 సోపానాలు ప్రాక్టీస్ చేసి అది అయ్యాక మనం 12వ సోపానం మన పని ఇతర తాగుబోతులకి మెసేజ్ అందించడం. ఇదే ఈ రోజు నా ప్రథమ కర్తవ్యం అని చెప్పి. So each morning, I wake up in the mornings and it's completely different than it was when I was drinking. When I was drinking, I would wake up completely consumed by fear. There's certain consequences that would follow yesterday's drink. That's how it was. Every morning I would wake up nearly in tears, despairing from the fear that had accumulated over the course of my binges. Today, waking up looks much different. Today, waking up, I'm peaceful. I go to bed peaceful every night. And I wake up
and I go and I sit quietly, and I say a certain set of prayers that I have, and I sit quietly in meditation for about 15 minutes, seeking answers to the questions I have for the day in my internal room, in my spirit. And sometimes they come to me, and other times I run the answers that I've gotten from God uh, to through other alcoholics, and they tell me, "No, you just came up with that by yourself. That's not real," which is okay, you know. Um, and in doing so, though, I've found a peace, a joy, and a love uh, in my Creator, in my higher power that I never known that I could experience from living based on my selfish wants and desires, the way I'd lived when I was drinking. It's important that I continue to do this work on a regular basis to stay in contact with God, right? And that's what my step 11 looks like. That and doing my nightly inventory on a regular basis. Um, I'm kind of going backwards, but step 10 looks like me being right here, right now, and through my higher power, being aware of uh, what's going on, aware of my feelings, and not allowing rage or anger or fear to rule me, and to be able to say a prayer, like it suggests in the big book of God, remove this fear or remove this resentment, and direct my attention to who I can be of service to. That's the solution of Alcoholics Anonymous. When resentment, fear, anger, jealousy crop up, we at once ask God to remove it and then to direct our attention to who we can help. Translate. ఓకే. సో ఈయన ఏమంటున్నారంటే ఈ రోజు ఈయన జీవితం పొద్దున్నే ప్రార్థనా ధ్యానంతోటి ప్రారంభమయ్యి రోజు మొత్తం 10వ సోపానం ప్రాక్టీస్ అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న ఒకవేళ ఏమైనా ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడుతూ కూడా ప్రస్తుతం ఏమన్నా ఉన్న భయాన్ని ఇమీడియట్ గా తీసేయమని, నేను ఎవరికి ఉపయోగపడతాను, ఈ భయాన్ని తీసే ఇప్పుడు నేను ఎవరికి ఉపయోగపడతాను పడగలుగుతాను అని అడిగి దేవుణ్ణి ఎప్పటికప్పుడు 10వ సోపానం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ, అలాగే రాత్రులు 11వ సోపానం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ, రోజు ఇన్వెంటరీ తీసుకుంటూ, అలాగే నా ప్రార్థనా ధ్యానంలో దేవుణ్ణి అడుగుతూ సమాధానాలు, చాలా సార్లు సమాధానాలు వస్తాయి, కొన్నిసార్లు నా బుర్రే మాట్లాడుతుంది. అలాంటప్పుడు సమాధానం వచ్చినప్పుడు సరే సరే సమాధానం ఒకవేళ సరిగ్గా క్లియర్ గా లేకపోతే మిత్రులతోటి, ఫెలోషిప్ లో మిత్రులతోటి ఎవరైతే కార్యాచరణ చేస్తున్నారో ఆ మిత్రులతోటి మాట్లాడి, అప్పుడప్పుడు అరే లేదురా బాబు నేను బుర్ర మాట్లాడుతుందని చెప్తే నేను నవ్వుకుని సరేలే అని చెప్పి అలాగా నేను ఈరోజు నా ఉన్నత శక్తితోటి ఈ ప్రోగ్రాము ప్రాక్టీస్ చేస్తూ రోజు ఉంటున్నాను అని ఆయన తెలియజేస్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So, my goal is permanent sobriety. And with anything that so if I'm fighting another group of individuals in war, what length would I be willing to go to for victory over that sect? I mean, in regards to war, people will go to any length for victory. If someone's trying to kill you, you will fight back and murder them, and that's and the truth is like I will do anything to remain sober because I know for me to drink means to die, right? And that looks like the deflation of self to the point where I'm willing to pay back thousands of dollars, and regardless of personal consequence to credit or my desires, I'll go to any length for victory over that. And that looks like sponsorship for me today. It looks like amends that come up through prayer and meditation. And no matter the certain consequences that would come, I do what I have to do to continue in the realm of the spirit. That's what this whole thing is about. This is all about being with a peaceful spirit, a loving, peaceful spirit that goes out and of service to other men and women. Our big book says the man that who fails to enlarge and perfect and enlarge his
spiritual life through work and self-sacrifice for others surely won't make it through the trials that are in low spots, which are surely ahead. Um, and so what I do is no matter no matter what, I always show up and do Alcoholics Anonymous. And in return for that, my higher power has blessed me with an amazing life. Uh, Most people who are, criminals as I was, end up in, jail forever or with some really shitty job. I work for an amazing corporation and I make more money than most people do who graduated college. And that's not, I don't want you to think I'm bragging about that. That's what God has given me to instill hope in other people who have been in a similar position that, hey, not only can life be good, but it can be great. Right. And that you won't be destitute or that you won't be, living in a slum forever somewhere. If you stand up and take the spiritual principles embodied in these steps and enact them in your life. Translate. సో ఈ రోజు నేను ఏంటంటే నాకు పర్మనెంట్ సొబ్రైటీ కోసం పర్మనెంట్ విక్టరీ కోసం అంటే పర్మనెంట్ గా ఉండేలా సొబ్రైటీ కోసం నేను ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను. దానికి నేను ముఖ్యంగా చేసేది మెసేజ్ క్యారీ చేయటమే, ఈ సోపానాలు క్యారీ చేయటమే. ఏంటంటే మనకి నా అదే మనకి ఎవరైనా యుద్ధానికి వస్తే నేను చంపడానికి ఆయన వస్తుంటే నువ్వు తిరిగి వాడిని చంపేస్తావు. అలాగే ఈరోజు మనకి తాగుబోతాను ఎప్పటికప్పుడు చంపడానికి వస్తూ ఉంటుంది. కాకపోతే దీనికి ముఖ్యంగా నేను దాన్ని చంపాలంటే స్పాన్సర్షిప్ లో వేరే వాళ్ళకి సహాయం చేయటమే. అదే నా ఇది. ఎప్పటికప్పుడు అమెండ్స్ చేసుకోవటం. నా ప్రార్థన ధ్యానంలో బేసిక్ గా నాకు ఎవరికైనా అమెండ్స్ చేయాలంటే నాకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ అమెండ్స్ నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళటమే నా ముఖ్యమైన పని. దాని తర్వాత అలాగే నేను 10-11 సోపానాల్లో బతుకుతూ ప్రార్థనా ధ్యానం ఈ సోపానాలన్నీ నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ముందుకెళ్తూ ఉంటే నాకు ఆ తాగుబోతుతనాన్ని నేను రోజు చంపుతూ వెళ్తూ ఉండొచ్చు అని అంటున్నారు. So, at 9 years sober, I have 3 children. Only one of those children ever saw me drink. When my oldest son, he's 18 today, when he was a small child, I would stay up all night drinking and I wouldn't wake up the next day till about 2 p.m. He would be walking around the house with his diaper hanging between his ankles, having not ate all day long until I inevitably would roll out of bed and make him a bowl of cereal. And I was not a good father. It was a sad, sad life that I lived and that I gave him. But since being sober, I've provided him with everything that he needs, including love. That boy, he understands God because of the experience that I've had, and he understands that I have love for him. But my youngest daughter, or my only daughter, she's 8 years old, and for her entire life, she has seen the big book always with me. And just recently, she gathered the courage to ask me what that book was. And I didn't want to talk about my alcoholism because she did not yet know about it. But she asked me what the book was, and I said, "Oh, it's the big book." And she said, "Well, what's the big book, Daddy?" And I said, "It's called Alcoholics Anonymous." And she said, "What's Alcoholics Anonymous?" And I said, "It's how Daddy quit drinking, honey." And she said, "Quit drinking what?" And I said, "That's how I quit drinking alcohol." And you know what she said to me? She said, "Daddy, what's alcohol?" Now, I can assure you that my oldest son was acutely aware of the presence of alcohol within his home and its profound consequences on his life. This young girl did not even know what alcohol was at 9 years old. Now, that is a true testimony to how effective and wonderful this program, the effects it's had upon my family and my community. And
And so I implore you to go out into your local communities and find people suffering from this program and try to bring them this message. That's what we do. Take them this message. Lay it on the ground. We never put anybody down, but lay it on the ground and allow them to inspect it and show them through your works how big this higher power can be in their lives. Translate. సో ఈరోజు నేను నా నా కొడుకుతోటి కూడా సంబంధాలు చాలా మారినాయి. ప్రేమపూర్వకంగా ఉన్నాము. అలాగే నా 8 కూతురు ఒకసారి మన బిగ్ బుక్ చూసి ఏంటి డాడీ ఇది అని అడిగింది. ఏంటి డాడీ అని అడిగినప్పుడు నేను ఇది బిగ్ బుక్ అమ్మా, ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ అంటే, అసలు ఏంటి బిగ్ బుక్ అంటే, దీని ద్వారా నేను మానేయగలిగాను అంటే, ఏం మానేయగలిగావు డాడీ అంటే, దీని ద్వారా నేను త్రాగుడు మానేయగలిగాను అని చెప్పగలిగాను. ఇలాగా రకరకాల కుటుంబాల్లో మనం సంతోషం నింపొచ్చు. మనం ఏం చెయ్యక్కర్లేదు, ఎవరిని కింద చిన్న చూపు చూసి మాట్లాడక్కర్లేదు త్రాగుబోతు. కేవలం ఈ ఈ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ టూల్స్ మనం కింద పరిచి ఉంచాలి. ఈ బాబు టూల్స్ అని చెప్పి ఆయన చూసుకోవడానికి ఈ టూల్స్ ఇలా ఉన్నాయి, ఇట్లా వాడుకోవచ్చు. మన మన ప్రవర్తన బట్టి ఆయనకి మన దేవుడు యొక్క పవరు, అదే మా హయ్యర్ పవర్ ఎంత ఎంత పవర్ఫుల్ చూపించగలుగుతాయి టూల్స్ వాడితే. సో మనం చేయాల్సింది అదే, ఎన్నో కుటుంబాల్లో ఇలా సంతోషం కూడా నింపచ్చు మనం చేసుకుంటూ వెళ్తే అని అంటున్నాను. బ్రాడ్. And so I just want to say that, the man that took his time out to show me the fellowship of Alcoholics Anonymous contained within our meetings and the step work which delivered me to freedom, I will always be grateful for. But I want to talk to you about his inability to stay sober. See, Mike would not work all 12 steps. He would remain resentful. He would never make amends. And as a result of that, he felt he could not sponsor. He stopped sponsoring people and he drank again. And about 4 years ago, he drank so much and so often that he died of alcoholism. This man shared a message with me that I will always be grateful for and I will always appreciate him for. And so no one is the least among us are the most important, is my point. And no one is too low to share this message and to and to affect another human being positively. Right? I'm going to share this story and I'm going to wrap it up. There was a gentleman who had been lost in the woods. It was cold, it was dark, it was damp, and he had resigned himself to certain death. Well, just as he's laying down to die, he sees a flashlight in the distance, and it was another man who knew his way around the woods and showed him the way out. Out of gratitude for the man who had found him and helped him escape these dark woods, the two of them together had gone back in to find other lost men in the woods, and they would lead them out, and they had been doing this for some years. On one particular afternoon, he looks up in the distance after coming out of the woods and sees the most beautiful place he's ever seen in his life. And together they walk up there, and it's a perfect, absolute paradise. And that evening, he looks up at the sky and he says, "Thank you, God." And he hears God say back to him, "You're welcome." So he's in an absolute paradise with perfect temperature, plenty of food, plenty of shelter, and he can even talk to God when he's up here. The next morning he wakes up and something odd has happened. The grass has grown up to his knees. It's very weird. So he has a tool that his friend had given him, and he uses that tool to cut down all the grass, and it's right back to perfect paradise. Every evening he asks God, questions that we all want to know, like, God, what's the meaning of life, and that type of thing. And he always has a conversation going on with God.
But after being up there for a while, it's not as pretty as it used to be. It's not as beautiful as it used to be. And one morning he wakes up and that grass has grown up to his knees and he doesn't feel like cutting it. And he's like, I'm not cutting that grass. And he sits around and nothing, and he's just angry and indignant. And the next morning he wakes up after not cutting it and the grass has grown to his chest. Now he's really angry. And so on the third day of not cutting, he wakes up and the grass has grown up over his head and it's dark and it's damp and he can't find his way out. And he screams up to God and says, God, how do I get out of here? And he can't even hear God. But the difference between this time and the first time being lost in the darkness is he has that tool that the man had given him. So he goes around and he cuts down all of the overgrowth that he had allowed to accumulate over those days. And after getting it all cleared up, he's back to paradise, but he's exhausted, but he's truly appreciative to be back in the sunlight. And he looks up at the sky and he says, God, thank you, but why do you let that grass grow that way? And God leans into him and says, son, the grass grows. That's its purpose. You cut the grass and you'll grow. That's yours. I appreciate all of you for being here today. Translate. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. సో ఈయన ఏమంటారంటే, ఈయనకి ఎవరైతే మెసేజ్ పాస్ చేశారో పాపం ఆయన సూపర్ గా ఉండలేకపోయారు. ఎందుకంటే ఆయన కూడా రిజల్ట్మెంట్స్ పెంచేసుకుని వాటికి అమెండ్స్ చేయకుండా అలాగా సారీ అబౌట్ దట్. సో ఏంటంటే అగైన్ సో ఆయన ఏమంటున్నారంటే, ఆయన పాపం ఆయన స్పాన్సర్ కూడా ఏంటంటే అమెండ్స్ అయి చేయక మళ్ళీ తిరిగి త్రాగటం జరిగింది. ముందు స్పాన్సర్షిప్ కూడా మానేశాడు ఆయన. స్పాన్సర్షిప్ మానేస్తే తిరిగి త్రాగటం జరిగింది. సో దీని గురించి ఒక కథ చెప్తున్నారు. ఏంటంటే ఈయన అని ఒక మనిషి ఒక అడవిలోకి బాగా గడ్డది ఉంది, తెలియట్లేదు దారి. అప్పుడు ఇంకొక మనిషికి అనిపించి, నీకు దారి తెలియాలంటే ఈ వస్తువులతోటి గడ్డి కట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళు అని చెప్పాడు. అలాగే కట్ చేసుకుంటూ వీళ్ళిద్దరూ వెళ్ళి ఇంకా వేరే జనాల్ని పోగు చేసుకుని వచ్చారు. అలాగే మొత్తానికి ఏంటంటే దేవుడితోటి కనెక్షన్ ఏర్పడి దేవుడితో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టి మంచి లొకేషన్కి వచ్చాడు. రోజు ఏంటంటే పొద్దున్నే గడ్డి కట్ చేసేవాడు, గడ్డి కట్ చేసి దేవుడితో మాట్లాడుకునేవాడు. ఏవో రకరకాల అసలు ఏంటిది అస్తమాటు మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాడు దేవుడితో. ఏంటిది ఈ జీవితం ఏంటి, ఇదేంటి అలాంటి క్వశ్చన్లు అడిగాడు. ఒక రోజు చిరాకు వచ్చి, ఏంటి ఎప్పుడు ఇదే వ్యూవా, ఏం తేడా ఉండదా అని చెప్పి ఒక రోజు గడ్డి కట్ చేయకపోతే మోకాల దాకా వచ్చేసింది మర్నాడు. ఆ రోజు కూడా చేయకపోతే మెల్లిగా గుండెల దాకా. దాని తర్వాత రోజు మొత్తం గడ్డి ఈయనకంటే ఎత్తు పెరిగిపోయింది. ఇప్పుడు గాడ్ అని పిలిస్తే గాడు కనిపించట్లేదు, అంతా చీకటిగా చిట్ట చీకట్లో ఉన్నాడు. ఫైనల్ గా కత్తి ఈయన దగ్గర ఏముంటుంది, ఆ ముందు మనిషి ఇచ్చిన టూల్ ఉంటుంది, దాంతో మెల్లిగా గడ్డి కట్ చేసి ఫైనల్ గా గాడు కనిపించడం వినిపించడం మొదలెట్టింది. ఏంటా బాబు నువ్వు పిలిచినప్పుడు రాలేదని, నేను ఎక్కడ ఉన్నాను నీకు కనిపించట్లేదు, ఈ గడ్డి పని మొలవటం, నీ పని దాన్ని కొయ్యటం అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఇది చెప్తూ ఆయన సెలవు తీసుకుంటున్నారు. ప్రశ్నలకు ఏమైనా ఉన్నాయండి? క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. థ్యాంక్ యూ బ్రాడ్.